very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 25th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the campaign to fight gender-based violence, which starts today and is ending on December the 10th. It's called the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence and ends on International Human Rights Day that is observed by the United Nations on 10th of December. The United Nations theme for this year is Unite Activism to End Violence Against Women and Girls Worldwide. Nasi tiri kutarisa nyaya yezvechirongwa chekurwisa mhirizhonga inoitika mudzimba. Sangano reUnited Nations rine chirongwa chatanga nhasi chemazuva 16 kana kuti 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Chirongwa ichi chinopera musi wa10 Zvita. Chirongwa ichi chiri kutarisa dambudziko remhirizhonga pamwe nematanho angatorwe nepasi rose mukupedza dambudziko iri. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume. Hurumende nemamwe masangano anoshanda mukupedza mhirizhonga iyi vanoti zvinoshungurudza kuti mazuva 16 aya ari kucherechedzwa, asi pari zvino nyaya yekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera kuti vaite zvepabonde dziri kuwedzera munyika. Let's take a look at a Reuters report on the issue. So the report presents global, regional and sub-regional estimates of gender-related killings of women and girls in the private sphere in 2021, and I insist on the private sphere aspect of it. Globally, there is an estimated of about 81,000 women and girls who were victims of homicides in 2021. The majority of those homicides have been femicides, which means that there was a gender-related motivation behind these killings. In my life, I've known 4 different women who've been killed by gender-related femicide. And in each of these situations, it was not recorded as a femicide. And so this approach to shifting the statistical gathering of this data is absolutely critical to be able to track and understand that context, because context matters. Today's women's rights organizations are operating in an increasingly complex environment where they're facing threats to their very survival, where they're facing a significant shrinking space for civil society, and where there's a growing backlash against civil society and against women's rights in particular. Femicide rates remain at alarming levels, with more than 5 women or girls killed every hour by someone in their own family. And we know, of course, that behind every data point, behind every statistical point, is actually a lived life. It's actually a real woman or girl whose life has been very brutally and often very abruptly ended just because she is a woman. That there was a Reuters report on the commemoration of 16 days of activism against a gender-based violence campaign. Mumwe mudzimai akatarisana nemhirizhonga yekudirwa muchetura kumeso nemurume wake mushure mekusiyana muzvare Primrose Ruocha avo vari muAmerica kuzogadzirwa kumeso kwavo vanoti zvakakosha kuti zvirongwa zvakadai zviitwe. Regai tinzwe hurukuro yataita navo.
semurandakadzi akasanganawo nemhirishonga. Tiri kutsigira chirongwa ichi zvakanyanya nekuti chinokurudzira isu vanhukadzi nekutidzivirira pamhirishonga dzakadai. Imi makatarisana nemhirishonga yei? Ini ndakasangana nemhirishonga yekudirwa uturu hweasidi nemurandarume wandakanga ndasiyana naye. Saka munokurudzira madzimai kuti vaite sei vanenge vatarisana nemhirishonga? Ini ndiri kukurudzira madzimai anenge asangana nemhirishonga dzakadai kuti kana wachinge wasangana nemhirishonga wakwanisa kubudirira pakurarama kwavo, ngavamire semunhukadzi, aonekwe nekutomira pache zvake chaizvo, asatye kana kuudza vanhu nhau yake kuti abatsirike. Uyezve kana achiona kuti munhu agere naye munhu anoshungurudza, zviri nani kuti atize neupenyu nguva ichipo asati akanganiswa, nekuti vanhu ava havasi vana vamai vako. Unokanganiswa ukazvishayirwa pazvo ukafa kana kusiya vana kana kutoremara sezvandakaita izvi. Avo vange vari muzvare Primrose Ruocha vachitaura nesu vari kuMinnesota muno muAmerica. Now let's give you a quick update on the action in Qatar. In matches played today, Iran beat Wales 2-0 and Senegal. Africans are looking towards how the African teams are doing, and you know, Africans worldwide were actually soccer fans really excited when Senegal beat host Qatar 3-1, and the Netherlands were playing Ecuador in Group A. While 8 p.m. today, Zimbabwean time, England will play against the United States in Group B. Tomorrow, Tunisia will play against Australia. But before we go into any other action, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. But to help us take a look at the gender-based violence issue, also the 16 days of activism against gender-based violence, we have our first guest, Evanice Munando of the Female Students Network. Welcome to the program. Thank you. Good evening. How are you? Good evening. Aiwa, I'm okay. Moboti sananguro kuti chirongwa ichi che 16 days of activism matochitanga here ikoko kwamuri uyezve chinorevei kumadzimai nevanhukadzi munyika. Nditaura nekuti chirongwa che16 days tatochitanga kuno kuZimbabwe. Tatotanga nhasi takati ngangoti takatanga nezuro tichiita inonzi pre-launch. Pataita radio program just kuti taurire nyika kuti chirongwa zvachakutanga takasungirwa kunge tichiita sei sedunga munhu sevagari vemuno muZimbabwe takabatana nenyika dzepasi rose. Saka isi kuno kuZimbabwe takatanga nemaredio program iwayo. Nhasi taita zviitiko zvakawanda zvakati siyana zvaenda kunosangana nevanhu vakasiyana siyana. Nhasi officially ndingati zviri pamusemo chirongwa che16 days of activism changa chichiparurwa kunzvimbo yekumaruva yekumu-UNP kunonzi kuZimbabwe Maramba Pfungwe paMaramba Primary School. Ndokwaenda vamwe vedu madzimai ikoko, waenda naminister of women affairs wanoparira chirongwa ichi kumaruva. Saka isu tanga tiri muno muHarare takachita zvakasiyana siyana, tabatidza makenduru nekurangarira avo vakashaika nenyaya yemhirizhonga mune zvakasiyana siyana. Tanga tiri panambuya nehanda statue apo takabatana nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe pataichingorangaridzana kuti no pane mhirizhonga dzakawanda dzanyanyisa kudarika namakore ese mugore rino muZimbabwe. Saka taichienda pairi mucherechedzo wekuti mbuya nehanda dzavanga vari mudzimai aiva neuchimbi panguva iyoyo. Isusu how do you relate nawo kurarama kwatiri kuita mazuva ano uye zvakakunda sei. Nguva iri vakakosha mavhena zvinenyaya yekuti nhasi ndo panouya pfungwa dzedu pamwe chete tese
semadzimai kuti weduwe kwatabva gore tichitanga January tichisvika patasvika apa ngatichaye pfungwa dziri pamwe chete. Unoziva kuti tine kusangana nezvakawanda, asi uyu mucherechedzo wekuti taakuisa pfungwa pamwe chete takabata nedzimwe nyika. Asi ndofunga zvatatinya kurudzira ndechekuti ngatichauyi kuti tichitange musi wa25 November, asi ngauwe mucherechedzo watichafamba nawo kubva kunyange muna January, yekuti mhirizhonga yaitika pakati apa Marvelous kusvika pana November uno tiri kurwadziwa semadzimai nevana Zimbabwe. If you can just go into English to just tell us, what has your organization been doing to commemorate these 16 days of activism against gender-based violence, and how important is it for Zimbabwe? Thank you very much. As the Team of Students Network, we have launched several programs that we are doing. Most of them, they are online, and we are going to kind of post videos with peace messages where we are raising awareness on GBV, specifically focusing particularly on the girl child, because the girl child is more vulnerable these days in terms of the sexual abuse that is going on. So we are going to have a march on the 3rd of December in Masvingo province, where we are going to march around raising awareness with students from Zimbabwe University and Masvingo Poly, Masvingo Tech College. So we are going to raise awareness, but our message to the nation is to say, how do we come together, as the theme suggests, unite activism towards ending gender-based violence? How do we also concentrate our efforts and come together as a nation, as young people, in trying to shun away from gender-based violence, and encouraging those young people to speak out against GBV, be the next doorkeeper, be on the lookout, because what is happening right now is like it's happening in the home. But, because it's a family, people tend to remain quiet and not speak about GBV. So we are saying we are available as Team of Student Network as your voice to voice out about these issues. So we are available to receive any violations that will be happening across the nation. Ending violence against young people, against girls and young women. Thank you so much. Let me take my next guest. I understand we have a Kenya Chifamba of Shamwari Yemwanasikana. Tinokuchingamidza ipa chirongwa. Mungati itsananguriro kuti chirongwa ichi che 16 days of activism against gender-based violence chakakosha sei kumwanasikana nyanya nemadzimai? Hello, Marvelous. Maswera sei vateereri. Isusu seshamwari yemwanasikana chirongwa che16 days of activism chakatikoshera nekuti chinotipa mukana wekuti ticheuke kumashure, titarise nzira yatafamba mukusimudzira kodzero dzemadzimai nevasikana, mukuchengetedzwa kwavo, kuwaniswa kwavo kwemikana uye zvikwanisiro zvinoita kuti budiriro yavo ienderere mberi. Tiri kuutora semukana wekuti tione kuti taapapi seZimbabwe, taapapi sepasi rose mukutarisa nyaya dzakaita sedzidzi. Tiri kutarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana dzadai kutekeshera nenyika dzevanasikana vane makore kudai semapfumbamwe vaakutorwa sana amai ivo vachiri vana, nguva yavo yeumai isati yasvika, uye kumbunyikidzwa nekuchengetedzwa kuri kuitwa nharadada munharaunda dziri kumbunyikidza vanasikana. Tobvunzana kuti patiri kutadza sehurumende, patiri kutadza semapoka anozvimiririra, semakereke, sevarume nevakomana, panoda kugadziriswa ndepapi? Saka izuva iri rakatikoshera isusu. We also understand that you are carrying out a campaign during these 16 days of activism as an organization, calling on women all over on a Friday to wear a certain color. Tell us a little bit about this and why you came up with this campaign. Okay, so the Black Friday campaign, Marvelous, is an outcry that we are calling everyone, we're leaving no one behind, to say that we have had enough
of the violation of our young women and girls' rights, enough of the sexual abuse, enough of us sanitizing rape in the name of child marriages. We are calling for action. So we are saying that every Friday until the 10th of December, everyone, men, boys, women, decision makers, women and men from the churches, we are leaving no one behind. We are saying that as we are wearing black, it's a way for us to express how frustrated we are with the current situation and how disheartening it is for us to watch our girls being given the roles of motherhood when they are supposed to be girls who are supposed to be in school, who are supposed to be given opportunities, who are supposed to be helping us shape the future, who are supposed to be helping us go towards attaining Agenda 2030. So on the 10th of December, it's going to be the final day. We are going to have a men's festival, Champions for Change, in partnership with the Canadian Embassy, in partnership with Kadare, Nayo, Fathers Against Abuse, and also government ministries that we work with, like Ministry of Women Affairs, to say collectively we need to put an end to this madness. Let's come together as men, not as perpetrators, but as gender equality champions, calling for stiffer penalties, calling an end to all forms of abuse, and ensure that we create safe spaces for our young women and girls. So wear black every Friday. Post your messages and your pictures on various social media pages and ensure that you add your voice. Thank you so much. Let's also welcome to the program. We have you, Ms. Chifamba. They spoke about joining hands with Padare Enkundleni Men's Forum. So we have a guest actually from that organization, Mr. Paul Vingi. Welcome to the program. Thank you very much, Mother. Thank you. Vavingi, mungatitsanangurira kuti zvakakosha sei kuti panguva iyi kuri kurangarirwa 16 days of activism against gender-based violence varume vawanikwawo vachipinda muzvirongwa zvakadai? Ndotenda zvinhu zvakatikoshera kuti panguva yatiri even tichizobva munguva yatiri kuita tarangariro yekucherechedza emazuva ekucherechedza nyaya dzemishonga dziri kuwanika mudzimba especially pakati pana baba nanamai, tikuti vana baba vanowanikwa vane chekuita munyaya dzemishonga. Chekutanga ndingangoti muongororo netsvakurudzo kana kuti umbo uzhinji hunoratidza kuti vana baba vazhinji ndo vanenge vachionekwa vachiwanikwa nemhosva dzekufara mhosva dzinochengeta nemishonga mudzimba. Nyange zvazvo kuna vana baba vamwe variko vakusanganawo nemishonga mudzimba vachizowana kubva mumadzimai, asi tiri kuti nenyaya yekuti kuna vana baba vari kusangana nemishonga kubva mudzimba vachidzipara kana kuti vachiparwa kwavari, yavawo nguva yekuti vana baba panenge pachiitwa hurukuro dzakadai kana panenge pachiitwa mucherechedzo wakaita sewatinawo iwoyu, vana baba zvakakosha kuti vana baba vakwanise kunge vachionekawo izwi ravo richinzwika sana baba. Vana baba vanenge vachikurisa izwi rekutsiura vana baba kuti nyaya dzekuita mishonga mudzimba hatina kudi, hatina kunaka. Vana baba vanenge vachiitawo kuti izwi rekukurudzira vamwe varume kuti kana varume vachinge vasanganawo nemishonga mudzimba ngative kuchibira pachena. Zvaiva zvakare zvaya zvokuti vana baba kana vachinge vasangana nemishonga mudzimba onzi ngavanyarare, munhu wemurume hafukuri hapwa. Aiwa, tikuti vana baba ngationekwei, nharaunda yatigere nharaunda imwe chete. Nenyaya dzemishonga mudzimba inyaya dzinokanganisa magariro anoita semhuri, dzinokanganisa magariro anoita semunharaunda. Saka zvakakosha kuti vana baba vasaonekwe vachigara nengati muchirungu vanogara kubackseat, aiwa ngavave variwo pamberi, variwo paforefront vachiitawo hurukuro vachiratidzirawo sezvamanzwa pane mutaura pakutaura kuti tiri kubatana nemamwe masangano ose, chiti vana baba ngavave vari pamberi pezvirongwa izvi vachiratidzirawo vachiratidza kuti zvinhu zvinovabata-batawo nyaya dzemishonga mudzimba. Mr. Vingi, if I may just go into English there, but are you seeing men coming up and actually reporting cases of them being abused? Because when it's said gender-based violence, they are also included, isn't it? But are you seeing them coming up and saying, you know, this is the situation? Why are men quiet when it comes to gender-based violence? Yeah,
think it comes with the way we were socialized as a society. Mm-hmm. Then say in most cases then men are meant to be the perpetrators of GBV. So the moment then you want to come up in the open and report that you have been abused, it then becomes a sign of weakness on your part as a man. So it then discourages men really to open up to say, I'm going through a process where my partner is abusing me in so way. But however, I think through also the issues of awareness raising and all that, we have since had, like I would be comfortable to share statistics to say from January up to the end of October, we've received about 325 men as Padare. We have come actually to say to come and report cases of GBV. This is just a drop in the ocean, vis-a-vis the number of women that actually have come to Padare. We've also have quite a number of women that have come to Padare around issues that are more comfortable to say they come here to engage us to say, my husband is dealing with ABCD problems. Can you please speak to my husband? So still the number of women that are coming to Padare, for cases of GBV are also higher than that of men. Mm-hmm. But we are also, a bit delighted that, at least some men are getting out of the cocoon to actually then come, drive all the way and come to our place to say, look, this is what I'm going through, and how do I get to be assisted? Thank you. Please. One of the major reasons go ahead. Come up in the organ, really, it's mainly to do with the issue of socialization, where the moment you then want to be doing that, to report cases of incidents of GBV as a man, and you are the victim or the survivor, you are charged. You are then less of a man. You are weak. You are not able to be the man of the house. How do you get to be the man of the house? How do you get to be the head of the house? You have reinforcements, partiality that are contribute to that kind of a narrative. That also then even includes the women. I'm not comfortable going to even tell my sister to say my wife is abusing me in that regard, because then I'm not a man if I then get to open up in that sense. So what do you encourage people to do then when raising young men and young boys? Vangaita sei kuti tione mafungiro ewaya achibva kuti pane chakaipa kuti munhu awanikwe iye kana ari murume ataure abude pachena kana ashungurudzwa nemudzimai. Tiri kuedza nepatinokwanisa kuita hurukuro. Nhasi chaenda ndine vadzidzi epaAfrica University varume wepaWomen's University varume, ende hurukuro dzedu dziri pakuti tinosangana nemizhinga dzatinosangana nadzo sevanakomana vari kuita masemester average avanoita hed macases evanakomana vanenge vari kumauniversity ekuti anosvika pakukomita suicide kuti ndakainvesta ndakatotora mari yeschool fees hafu yacho ndikamutengera foni ndikadai ndichapedza kuti ndimumprese, but nhasi akuita achandidi and munhu akusvika pakudii pakusungirira. So hurukuro dzedu dzatikuedza kuita ndedzekuda kuti tiedze kukurudzira kuvanakomana nevanhurume kuti hatisi vanhu vatingati tiri vanhu veropa, titorova vanhu venyama, tiri vanhu vanorwadziwa. Mwari vakatotipa misodzi kuti vaiziva kuti tinofanira kunge tichitochema. Saka zvokuswera tichitaura kuti munhu wemurume hafanira kunge achichema, aiwa Mwari vaiziva kuti hatifana kuchema, vaisatomutipa misodzi yacho. Saka tinoita hurukuro dzekuti ngative nekukurukura, ngative nehurukuro dzatinoita kuti pamwe chete sevanakomana tichitaura matambudziko atinosangana nawo. Dambudziko randikusangana naro inini ndikatozorishea munotozoona kuti umwe neumwe arusangana naro, umwe neumwe arusangana nawo. Tichatidetsera kuti tinge tichizokwanisa kuti togadzisa sei matambudziko atinenge tichisangana nawo. Saka kurudziro rinenge riri kupa kuti tivaonese manakiro azvakaita ekubuda pachena nekutaura hurukuro dzakada sedzidzi, pane kuti munhu azosvika pakusungirira kana kuti pakuzouraya munhu. Tikuti ngativei tine mukana wekuti ngatikurukurei taure tisati tasvika panguva yekuti andizvonga vanhu tekuzokwadzana. Thank you so much. We have a live call. I understand tina caller vari kuda kubvunza mibvunzo kuvanyarikani vedu. Tinokuchingamidzai pachirongwa, makadii yenyu? Hello caller. Sakubona tete mave kunjani? Sikona, muri sei? Mr. Moyo. Ngiraiti ngimi lona ngiraiti awangiyabazwa abo baba lapho bayakhuluma nomama. Nami uthi ngifake lami robot amancane amazwi. Ngithanda ukuthi vele kumalanga lawa eGBV. Ngithanda kakhulu ukukhuluma ngendaba ukuthi kunabo baba into ekuthoma abo baba labo bathatha abo mama banabantwana babo. Bangasa abantwana abakhulukhulu amantombazana babaphathe kuhle. Ma uthatha umama mawazi ukuthi umntwana wakhe umuthanda umama hayi ukuthi ubuye futhi uthathe umntwana wakhe.
so into efana lesihlala sizibona bakhona abo baba bayenza into efana izinto ezimbi even namhlanje ngibe nginomunye ubaba lana uba ngikhalela lana oba la ngitshela story sakhe kuthi uqotshiwe endlini umfazi umqotshile wathatha izimoto zakhe ezithatha azithengisa waphuma nganalutho so uthi asazi ukuthi ayenzeni so bengitshela no wena ungazibulali just ithandaza uzima uzokuyenzela zonke zizobuyela so into efana lezo into embi khulu so into ye-GBV hlala siyibona yenzeka iyayenziwa ngabomama even abomama nabo bayabetha amadoda bayalimaza amadoda namadoda nawo ayalimaza abomama so sithanda ukuthi kusikhathi lesi kuso kufanele siziphathe kuhle sazi ukuthi kunabanye abobaba bathi mabavele emachwaleni mabaphuzile etshwala ekhaya kuhlaliseka abantwana bayagcina baphuma emuzini bayosebenza abantwana kancane abanye bagcina bayenza izinto ezimbi and futhi namanye namadoda asebenzisa abantwana bancane badlengula abantwana into le into embi khulu into ekurepa abantwana bancane ayisinde right asivunyeli sifuna ukuthi abantu sihlalisane kuhle ezindlini uzima ufune into efana leyo ukuthi abantu mawuchathile wazi ukuthi umfazi indoda Thank you so much, Mr. Mfundisi Moyo. Because time is not on our side, let me just go to one of our guests to just give us a wrap up. I understand we have another caller. Hello. Thank you. Yes, please, Ms. Munando, can you just come and summarize, moving forward, what do you think should be done? Hello? Hello? Yes. Hello? Yes, am I Evernight Munando, Mongotipa Fungwa Yenyo Kuti, to wrap up, what do you think should be done now moving forward as we go towards the 10th of December? Chichingaitwa. Yeah, I think we needed to intensify our campaign. We need to involve everyone. We needed to engage even our male counterparts because I think as the things are just unite, we need to be together in terms of fighting gender-based violence. We don't want to leave anyone behind. For the moment we are leaving our men behind, I think we are also missing the goal because we are seeing as the perpetrators. So the inclusive voice that will speak against GBV will help us to achieve more. Thank you. Thank you so much there, Ms. Evernight Munando of the Female Students Network. You have a great day. Let me now go to Mr. Kenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana to just wrap up and give us your last take. Thank you so much, Marvelous. Thank you. We are commemorating 15 days of activism. Can we ensure that we make the 365-day challenge for everyone to come on board and ensure that we create safe spaces for our women and girls. And we continue to call for mandatory sentencing and paper penalties and leaving no one behind. And we are encouraging all males to come through to Motor Republic on the 10th of December so that we take the narrative. Thank you so much. There we were hearing from Ekenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana. Let's now close off our program na Mukoma Paul Wingi vepadare enkudleni Men's Forum on Gender. Mungatsi tsinirova rume pangwa iyi kuti vaite sei pachange paine chirongwa ichi. Kurudzira tiri kupa kuvanhurume ndeyekuti pari kutaurwa nyaya dzegender nyaya dzemadzimai gender inyaya dzinotibata isu vanhu nemadzimai saka tiri kuti kune vanhurume nyaya idzi kana kuti hurukuro idzi ngativeiwo tichionekwa tirimo muhurukuro idzi ende ngatiipei kuti hurukuro idzi tinge tichitaura even tiri mumba matigere ngatinge taura nyaya dzegender idzi tiri mumba kazhinji kacho tikadziona kana tichitaura even mukada kutarisa focus zhinji yatinenge tichisangana nayo ndeyekuti tiri kuraise awareness macommunities pai but kurudzira tinoda kupa vana baba semahead of the house semataurwa azvinoitwa ihurukuro dzatafanira kupota tichita tiri mudzimba kuti mumba vanhu vanobuda kunze uku vanofanira kunge vachinzwisisa kuti nyaya dzegender dzatiri kurukura nezvadzo idzi inyaya dzatinosangana nadzo in our daily life somutaura pakutaura kuti thank you so much. Thank you. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good weekend.